시작 찬송가 355장 부름받아 나선 이 몸 하겠습니다. 네, 지난주 암송 로마서 8장 26절 27절 말씀 함께 외우시겠습니다. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 로마서 8장 26절 27절 말씀. 이번 주 암송 빌립보서 4장 6절 7절 말씀 함께 외우시겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 빌립보서 4장 6절 7절 말씀. 이번 주 암송 다시 한번 외우시겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 빌립보서 4장 6절 7절 말씀. 다음 주 암송 골로새서 4장 2절로 4절 말씀 함께 읽겠습니다. 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이것을 인하여 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 골로새서 4장 2절로 4절 말씀 찬양대 전해주세요.
안녕하세요. Hello everyone. 찬양 감사드립니다. Thank you for the praise. 천상의 소리. It was an angelic voice. 오늘 피아노도 제가 피아노에 그 감정이 들어가 있던데요. I felt like there was a lot of emotions put into the piano part. 이게 막 강약을 막 하면서 I can see the strength put into the piano play. 많이 늘은 건가요? 아니면 뭐 어떤 건가요? Is it 감정이 something? 들어가. I feel like there was a lot of skills put into it. 네, 이게 딱 하나 맞으면 참 은혜로운 찬양이 되는 것 같습니다. I feel like when everything comes together, it's in unity. It's a very thankful praise. 기도하고 오늘 주님 말씀 시작하도록 하겠습니다. We'll start with a word of prayer. 하나님 감사를 드립니다. God, we thank you. 먼저 저희를 이렇게 또 한 자리에 모아주신 것을 감사드립니다. Above all, we thank you for gathering us here today. 저희 이렇게 주님의 피로 구원받고 신앙생활하고 있습니다. We thank you so much for the salvation that you have given us, that we can live our Christian lives. 저희를 지켜주시고 또 이끌어 주시기를 부탁을 드립니다. We ask that you protect us and you also lead our path. 또 세상에 살면서 많은 또 어려움들이 있습니다. As we live in this world, there are many obstacles that we endure. 그 가운데 또 육신의 또 건강의 문제도 있습니다. And we also have health issues that affect us. 건강에 어려움이 있는 분들 주님이 그 마음을 먼저 지켜주시길 부탁드립니다. We ask that in this time, please help protect those who are having issues with their flesh. 또 빨리 회복될 수 있도록 도와주시길 부탁드립니다. We also ask that you revive them so that you can restore them. 또 마음에 어려움이 있는 분도 있을 수 있습니다. We also ask that there might be problems in the heart for those. 주님께서 이 말씀으로 또 그 마음을 치유해 주시기를 부탁을 드립니다. We ask that you help their hearts to revive their hearts. 그래서 더욱더 힘있게 주님을 섬길 수 있도록 도와주시길 So that 부탁드립니다. we may also put more strength in serving you, O Lord. 오늘 말씀도 온전히 주님께만 부탁을 We 드립니다. also give everything up into your hands today. 그 무엇보다도 이 말씀이 우리 삶에 힘이 될 수 있도록 도와주시길 Above 부탁드립니다. all, we ask that your words may be giving us strength in our lives. 저희를 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. We pray in the name of our Lord Jesus Christ who loves us. 아멘. Amen. 네, 시편 136편을 보도록 하겠습니다. Open our Bible to Psalms 136. 좀 긴데요. It's a bit lengthy 왜냐하면 처음부터 끝까지 읽었거든요. because we're going to read all the way from the first verse to the last. 제가 한 절 읽고 여러분이 그 다음 절을 읽고 이런 식으로 하도록 하겠습니다. I'll read the first verse and then we'll go one by one. 우리가 그거 많이 익숙하죠? We're all kind of accustomed to it. 네, 그럼 제가 먼저 한 절을 읽도록 하겠습니다. I'll read the first verse together. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 다음 2절을 읽으셔야죠. 시작. 모든 신을 뛰어나신 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 모든 주의 뛰어나신 주께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 홀로 큰 기사를 행하시는 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 땅을 물 위에 펴신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 해와 낮을 주관케 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 달과 별들로 밤을 주관케 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 이스라엘을 저희 중에서 인도하여 내신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 강한 손과 펴신 팔로 인도하여 내신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 홍해를 가르신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 이스라엘로 그 가운데로 통과케 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 바로와 그 군대를 홍해에 엎드러뜨리신 이에게 감사하라. 그
그 인자하심이 영원함이로다. 그 백성을 인도하여 강화로 통학케 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 큰 왕들을 치신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 유명한 왕들을 죽이신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 아모리인의 왕 시온을 죽인 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 바산 왕 옥을 죽이신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 저희의 땅을 기업으로 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 곧 그종 이스라엘에게 기업으로 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 우리를 비천한 데서 기념하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 우리를 우리 대적에게서 건지신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원하리로다. 모든 육체에게 식물을 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 하늘의 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원하리로다. 예. 이 시편 136편은 감사라는 말이 22번 나옵니다. In Psalms 136, there is 죄송합니다. 26번 나오죠? there are the word thanks to the Lord comes out 26 times. 제가 한국에 있을 때 그 어머니 회를 이거 암송시켰었어요. You know, back when I was in Korea, I made the mothers group actually recite this whole chapter. 왜 암송시켰을까요? Why do you think I asked them to recite this whole chapter? 네. 그러니까 무엇에 감사해야 되는지 정확하게 알게 하기 위해서인 It's 겁니다. because I wanted to let them know what we should be thankful for. 우리가 숨을 쉬는 게 내 의지라고 생각하나요? You know, do you think that it's your own will to breathe? 우리 여기 25절에 있는 것처럼 식물을 먹는 게 내 의지라고 You 생각하시나요? know, because in verse 25 it says, "Who gives food to all flesh, for His mercy endures forever." 사실 우리는 쌀 한 톨도 만들어내는 능력이 You know, 없어요. we don't even have the power to create one grain of rice. 하나님이 주시지 않으면 우리는 살 수가 없는 사람입니다. Because if God doesn't provide all these things for us, we are not able to live. 사람이 이 생명을 유지하고 살아가려면 20만 가지의 조건이 필요하다고 You 합니다. know, for human beings to live and have a life, there needs to be 200,000 conditions to live. 그게 이제 차례대로 생길 수 없는 거라고 하죠. And also, it can't come in orderly fashion. 그러니까 진화론자들은 이제 이게 어떤 순서에 의해서 생명이 만들어진 것처럼 이야기하잖아요. Because evolutionists, their theory is that life begins at an orderly process. 근데 사람이 살기 위해서는 그 20만 가지 조건이 한꺼번에 생겨야 된다는 But 거예요. in order for human beings to live on this earth, these 200,000 conditions all have to happen in the same time. 심지어는 만약에 그 순서가 하나라도 뒤틀리면 사람은 살 수 없다라고 And 이야기해요. if either one of these conditions doesn't come in an orderly fashion altogether, then human beings can't live. 그러니까 태양이라는 것이 크거나 작거나, You know, the sun, whether it's big or large or small. 지구가 크거나 작거나, You know, whether the earth is small or large. 달이 크거나 작거나, You know, whether the moon is large or small. 태양과 지구의 거리가 가깝거나 멀거나. You know, whether the sun and the earth, the distance between these are far or short. 또 지구와 달의 거리가 가깝거나 You 멀거나. know, whether the moon and the earth, the distance is far or short. 또 이 산소의 양이 많거나 적거나. You know, whether we have oxygen in the air, or whether there's a lot of oxygen or less oxygen. 물론 산소가 많은 것이 우리에게 좋은 거라고 말하긴 하더라고요. You know, of course, science tells us that having a lot of oxygen in the air is very good for us. 근데 이제 그 산소 양이 좋았을 때가 언제였냐면 노아홍수가 있기 전이었죠. But it says that back in the times of Noah's time, that was when the air was rich with oxygen. 지구 위에 이렇게 물층이 있었다고 You 하잖아요. know, because there was an outer barrier of water covering the earth. 아무튼 사람이 이렇게 살 수 있는 조건 안에서 살아가고 있습니다. You know, that's why human beings are living in this world with many conditions that make us live. 그래서 그 하나님은 사람이 하나님을 찾을 수 있는 두 가지를
주셨다고 You 하잖아요. know, that's why human beings are able to find, God gave us two types of conditions in order for us to see He exists. 하나는 만물이고 One is all creation, 또 하나는 성경이죠. and one is the Bible. 이 세상을 보면서 하나님 없다라고 하면 거짓말이 되는 겁니다. Because when we look at the world, you can't prove that God does not exist. 보통 사람들이 놀러 가면 뭐 보러 놀러 가요? When people go out, go have leisure time, what do they see when they take leisure time? 바다나 산이나 들이나 이런 데 가잖아요. They take trips to the ocean. They take trips to the mountains. 네, 그런 거 보면서 와 멋있다 이렇게 And when 얘기해요. they see this nature, they are amazed by it. 근데 그게 우연이 됐다라고 생각하는 겁니다. But everyone thinks that it just happened by coincidence. 우연이 멋있게 되나요? Is it just by coincidence that everything is amazing? 우연이 뭐가 이렇게 되면 조잡하게 되죠. When something happens coincidentally, it's very random and disorderly. 근데 우리 눈에 아름답게 보인다는 건 뭔가 계획하고 설계한 겁니다. But if everything, which through our eyes looks amazing and wonderful, it means that something has been already planned. 우리 보고 이제 우리 눈을 즐겁게 하기 위해서 주신 거라는 거죠. This is all to make our eyes rejoice inside His nature. 음식은 또 얼마나 많습니까? How many types of foods are there in the 아마 world? 세계 음식을 하루에 한 번씩 바꿔가면서 먹어도 평생 다 못 먹을 것 같더라고요. I'm pretty sure even if we chose to eat each different types of meal every day, I'm sure we cannot even eat all the foods in the world. 만약에 음식이 딱 하나만 있다. Let's say there's only one type of food, 오직 하나만 먹어야 된다. and you only had a choice to have one type of food in your life. 그럼 뭐로 드실래요? What are you going to eat? 우리는 좋아하는 음식도 있고 싫어하는 음식도 있죠. Of course we have food that we like and dislike. 어떤 분은 생선류를 좋아하는데 어떤 분은 또 생선류를 싫어해요. Some people like fish, but some people might not like fish. 어떤 분은 고기류를 좋아하는데 어떤 분은 또 고기류를 싫어합니다. Some people might like meat, but some people don't like meat. 그러니까 우리가 골라 먹을 수 있어요. 진짜. And we have the decisions, the choices to make all these things in our life. 근데 이제 이거 부정적으로 바뀌면 안 되잖아요. But what happens when these things change into negative thoughts? 이 모든 것을 주신 이유는 감사하라고 준 겁니다. The whole point why God has provided all these things for us is because we need to give thanks. 모든 것으로 감사를 배울 수 있죠. Because we can learn many things through giving thanks. 그래서 이 시편 136편을 계속 암송하면 뭘 깨닫게 될까요? That's why if we try to recite Psalms 136, what type of things do you learn? 물론 처음 말씀드린 것처럼 모든 것에 감사하는 걸 배웁니다. The first of all, we are able to learn about giving thanks to everything. 근데 이 지금 이 시편 136편을 쭉 읽다 보면 그냥 뭐 이렇게 마구잡이로 감사하라고 돼 있는 게 아니에요. But as you read down the whole chapter of 136, then it's not just in random fashion. 먼저는 창조해 주신 하나님께 감사하라고 합니다. There's an order where you give thanks to the Lord who is the creator. 그리고 이게 읽다 보면 구원에 대해서 나오는 거예요. And then as you read further down the lines, then you start to understand you give thanks to your salvation. 그리고 마귀를 이기는 거에 대해서 나오는 겁니다. And then it starts to talk about having victory over the devil. 그리고 우리에게 주실 거에 대해서 이야기하셔요. And then it also talks about all the rewards that are going to be given to us. 그래서 여기 21절에 보시면 And if you look at verse 21, 저희의 땅을 기업으로 주시니 이게 감사라고 하죠. it says here, and gave their land as a heritage, for His mercy endures forever. 우리를 건지시고 영원한 천국의 기업으로 주실 겁니다. What this means is that He has saved us, and now He will give eternal lasting life and up in heaven. 그러니까 모든 것에 감사하라는 거죠. That's why we should give thanks to everything. 제가 이번 주 주제 말씀이 This week's sermon topic is, 모든 것에 감사하라 합니다. what it means is giving thanks to everything. 제가 여러분에게 말하는 게 아니에요. I'm not telling you here, 주님이 여기 뭐라고 감사하라고 하시죠. because our Lord is telling us, be thankful. 감사하라는 건 긍정적인 표현이죠. Because giving thanks is a positive thought. 모든 것에 감사하라는 건 긍정적인 이야기예요. Giving thanks to everything is a positive thinking. 세상은 어떤 감사할 일을 해주면 감사하잖아요. Because in the world, when you do something thankful,
you're being praised about it. 근데 감사를 가장 잘 알아야 되는 사람들이 누굴까요? But who do you think needs to know the most about giving thanks? 구원받은 그리스도인입니다. No, it needs to be applied to the born again Christian. 세상 사람들은 이 세상이 어떻게 만들어졌는지 몰라요. Because the worldly people, they don't know how the world has been created. 누가 만들었는지 모릅니다. No, they don't know who the creator is. 그러니까 우연이 있다고 이야기합니다. That's why everyone talks about coincidence. 그리고 뭐 진화됐다고 이야기하죠. And they start to make up theories about evolution. 그러니까 뭐 생존만을 이야기하잖아요. That's why they only talk about how to survive in this world. 거기에 감사가 있을 수가 없죠. You know, they can't have the true thankfulness in their 그러니까 heart. 창조주를 만났다는 건 감사한 일이에요. You know, what it means to meet the creator means that you are truly thankful. 창조주를 만났다는 건 내 근본을 알게 됐다는 You 거거든요. know, when you meet the creator, you know where your origin is from. 뭐 어떤 이렇게 사람에게 물어볼 수 있잖아요. You know, you can tell someone, 아니 위집 자식이요. who are you a son of? 전 아버지 없는데요. You know, and that person might reply to you that I don't have a 전 father. 어머니 없는데요. I don't have a mother. 아니 뭐 돌아가신 거라도 계시긴 계셨던 거잖아요. You know, but of course, they once had parents before they 근데 died. 처음부터 저는 없었는데 그러면 근본이 없는 거예요. But if you say that I've never had parents from the beginning, then your source, your origin does not make sense. 세상에서 가장 슬픈 사람이 어떤 사람일까요? Who do you think is the most saddest person in the world? 고아입니다. 고아. It's a person who is orphan, 혼자 있는 사람. a person who is alone. 하나님은 하나 되게 만드셨거든요. Because God made us so that we can exist together. 그런데 혼자 사는 것처럼 외로운 게 없는 겁니다. But if you think that you're living alone, there's nothing more sad and saddened but living alone. 그래서 하나님을 만난 사람은 혼자가 아닌 겁니다. That's why people who have met God are not alone. 일단 anymore. 기본적으로 고아에서 벗어났어요. Because they're not any more orphans, but they ran away. They were saved from being an orphan, 그리고 많은 형제를 주셨습니다. and they have been given many brothers. 그러니까 이 말씀은 처음 말씀은 창조주에게 감사합니다. That's why the first thing that God says here is give thanks to the Lord. 그리고 하나님을 만난 사람은 이제 하나님이 인도해 주시는 겁니다. And the person who has met God God will lead that person's life. 그 인도를 받는 사람은 감사합니다. And that person's life who is led by God will be thankful for everything. 하나님은 많은 어려움을 통과케 해 주십니다. And God makes this person overcome many obstacles in his life. 네, 이 통과케 하신 이에게 감사라고 하는 거죠. Now that's why I give thanks to the Lord who makes you endure everything. 그리고 반드시 마귀는 하나님이 승리하게 돼 있습니다. And God has already told us that He truly has won victory over the devil. 그러니까 마귀는 두려움의 세상이 아닌 거예요. You know, that's why the devil is fearful of that. 우리 훈련의 대상인 겁니다. You know, but the devil is not something that we should fear, but it's a training source. 마귀는 어떻게든지 사람을 넘어뜨리려고 하죠. Because the devil always tries to make a man fall. 근데 하나님은 그 마귀를 통해서 우리를 훈련해 가는 거예요. But God uses the devil so that He can train us. 그래서 그걸 정확하게 알고 따라가는 사람은 하나님께 감사하게 돼 And the 있다. person who has been taught this very well is able to follow God and serve Him. 모르니까 괴로워하는 겁니다. You know, it's the reason why they have problems is because they don't know. 하나님 왜 저에게 이런 시련을 주시나? You know, they start to complain, make excuses about God. Why are you making my life harder? 왜 이렇게 저에게 어려움을 You 주시나? know, why are you giving me so many obstacles in my 그런 life? 생각으로 계속 가득 차 있으면 And when you 감사할 have 수가 all 없어요. these thoughts inside your heart, negative thoughts about inside your heart, you 하나님이 cannot be 주신 thankful. 목적은 분명하거든요. No, because God has truly given us a purpose. 어떤 상황에도 감사하길 바랍니다. You know, He wants us to be thankful for everything, and no matter what situation we are 어떤 in. 상황에서도 감사하기를 He 감사하는 걸 배우길 바라셔요. He wants us to learn from many things through these situations. 목요일이 무슨 날이었죠? You know, what day was Thursday? 추수 감사절. It was Thanksgiving. 그래서 제가 이 말씀을 준비했습니다. That's why I prepared this sermon for everyone. 네, 어떤 주신 것에 대한 감사라는 You 뜻이잖아요. know, because Thanksgiving is a day that where you receive, you are thankful for the things that you have received. 이게 이제 그 개신교의 기념일입니다. You know, this is one of the cultural, one of the days that it's a holiday for Protestants. 미국 그 기념일 중에 가장 큰 기념일이죠. You know, this is one of the biggest holidays throughout the United States holidays. 부활절, 크리스마스와 함께
3대 명절입니다. You know, we have the Easter, Christmas, and we also have Thanksgiving, which are the three main holidays in the United States. 전 세계 개신교는 다 지키고 있는 거예요. You know, many of the other countries out in the world also actually use these days as the holidays too. 그러니까 이제 부활절 때 뭐 먹어요? So what do we eat in Easter? 아니 뭘 먹어서가 아니라 No, you 계란 같은 거 You don't really eat something, but you know, we trade eggs. We have fun with eggs. 저도 안 믿을 때도 누가 줘서 먹어봤어요. You know, to be honest, when I didn't believe in God, someone actually gave me an egg to eat. 근데 부활절 왜 하나요? But do you know the reason why we have Easter? 우리도 부활될 거라 주님이 부활되셨고 우리도 부활될 거라는 걸 기념하는 The 거예요. reason why we have Easter Day is that Jesus resurrected, and we also understand and give the holiday as a remembrance that Jesus resurrected, and we also resurrected with Him. 근데 정말 주님이 부활되셨고 우리도 부활될 거라고 걸 모르고 그거 하는 사람들이 너무 많습니다. But do you know that many people in the world, they don't know what Easter means, and they just celebrate this holiday without knowing what the whole foundation of that day is? 그러니까 모르고 하는 경우가 너무 많다는 거죠. What I'm saying is that many people don't understand why they do these things. 그 실제로 그 의미를 정말 이해하고 감사하고 하는 게 아니라는 거예요. No, the truth is they don't know what the truth behind these holidays are for. 괜히 계란만 많이 삶는 거예요. No, it's just these people just boil many eggs in that day. 그러니까 그 의미가 있잖아요. 그 계란이 그 알로 태어나서 나중에 병아리로 부활하는 거잖아요. You know, there's a meaning to this egg where you know it hatches into a chick, right? 신기하게도 날개 있는 건 두 번 태어나는 거 아시죠? And you also know that any animals that have wings actually are born twice. 그래서 저는 혼자 생각했어요. So I started to think about this alone. 우리가 부활하면 날개가 생기는 거 혹시 아닐까? Maybe I thought to myself, maybe if we resurrect one day, we might have wings later. 그냥 저 혼자 생각이에요. No, don't take this as a truth. 그러니까 날개 있는 건 다 두 번 태어나거든요. But what I'm saying is that everything that has any animals that have wings are born twice. 이게 진화된 거라면 얼마나 골치 아픕니까? You know, if someone says that this is evolution, how misunderstanding would they be? 바로 태어나면 되잖아요. You know, because if it's evolution, then they should just be born straight away, not from an egg. 신기하게 날개 있는 건 왜 자꾸 두 번 태어나요? But why do you think that why do you think that animals with wings are born twice? 누군가 만드신 거예요. It's because someone has planned this. 짐승이고 새고 다 새끼를 사랑하죠. You know, any mammals, they all love their children. 근데 그 욥기 38장에 보면 타조에게는 자식 사랑하는 마음을 안 줬다 이렇게. But do you know that in the book of Job, chapter 38, that it says that the ostrich does not love their children as like the other animals? 그러니까 어떤 타조는 새끼를 사랑하고 어떤 타조는 새끼를 안 사랑하고 그런 게 아니에요. No, what this means is that some ostriches love their children or some ostriches don't love their children. It doesn't mean that. 타조에게만 있는 습성입니다. This is one of the characteristics. This is one of the personalities that have been given to the ostriches. 이게 우연히 된 거라면 어떤 타조는 새끼를 사랑하고 어떤 타조는 새끼를 사랑하지 않아야 될 것 같아요. Because if you think that this is just by coincidence, then there should be a possibility of the ostrich loving their children and some ostriches that don't love their children. 어떤 그 짐승은 미물임에도 자기 목숨을 걸고 자기 새끼를 지키잖아요. No, because there are some animals that truly even sacrifice their whole life just to save their children. 그 물고기가 아무 생각도 없는 것 같은데. You know, do you think that fishes don't have actually any thoughts in their mind? 그 가시고기 보면 자기 몸을 다 희생해서 새끼를 보호하잖아요. Do you know that the pufferfish actually tries to protect and risk its own life just to save its children? 그게 자기 걸까요? Do you think that this personality was just exists by its own? 하나님이 주신 거랍니다. No, it's God has planned this for this fish. 그러니까 결국은 무엇을 배울까요? 그걸 통해서 So what do we learn from this situation? 자식을 사랑하는 마음도 주님이 주신 겁니다. You have to understand that you loving your children is a heart that has been given from God as well. 그러니까 그 마음을 준 걸 가지고 내가 선택할 수 있다는 거예요. That's why with this heart that He has given us, we have the decision whether to use it wisely or not. 그걸 통해서 사랑이 무엇인지를 우리는 깨닫게 만들려고 하는 거예요. Because God wants us to learn from this situation
what love means. 우리에게 형제자매님을 주셨죠. You know, God gave us brethren, 네, 사랑할 수도 있고 사랑하지 않을 수도 있죠. but we have the decision whether we love them or 하지만 not. 성경은 사랑하라고 But the 이야기합니다. Bible tells us to love your 그걸 brethren. 선택할 수 있다는 거예요. You know, but we have the decision. 그러니까 우리에게 사랑을 주신 하나님께 감사해요. That's why we have to give thanks to our Lord who has given us and taught us love. 하나님은 우리에게 사랑을 주셨습니다. Because God gave us love, 그걸로 이제 사랑할 수도 있고 안 할 수도 있는 거예요. and we have the decision whether to love or not. 그러니까 주신 것에 감사하는 사람은 하나님 편에서 무언가를 하게 돼 있다는 거예요. That's why we have to give thanksgiving to God for what He has provided us. 특별히 추수감사절도 하나님이 주신 것에 감사하라는 거죠. Especially even for Thanksgiving holiday, like 이것이- we give thanks to the things that we have received. 이걸 연휴로 지정한 건 미국하고 캐나다밖에 없다고 합니다. And what I learned was that United States and Canada is the only countries that actually gave this as a holiday. 그 유대인의 3대 명절도 유월절, 초막절, 네 뭐죠? 네, 초막절. 갑자기 기억이 안 나네. 네, 유월절, 초막절, 추수감사절 이렇게 세 개가 있습니다. So even for the Jews, they have 3 holidays that they have, and it's the feast of the Passover, the feast of Ingathering, and the feast of Tabernacles. 이게 다 감사절이에요. You know, all these feasts that they have, these are all Thanksgiving days. 그러니까 건져준 거에서 감사하는 겁니다. You know, that's why they give thanks to the Lord that they have been saved, they have been brought out. 그게 유월절이죠. This is the Passover. 예, 감사절 중에 또 수확한 거에서 감사하는 게 초신절입니다. And then they also have the feast of the day of the first fruits. 그리고 부활을 기다리는 그것이 이제 초막절이에요. And then the last feast is where they wait for the resurrection is the feast of tabernacle. 예, 초막절은 이제 나무 가지고 집을 지어서 거기서 이제 7일 동안 있는 거죠. You know, the feast of tabernacles, what they do is that they take branches and they build a house and they wait inside that house for 7 days. 그래서 건져주신 그 6월절이 이제 그 애굽에서 건져주신 것을 기념하는 절이잖아요. You know, the holiday of the Passover is when is the remembrance of when God brought them out of Egypt, right? 건져주시고 또 먹을 것을 주시고 또 언젠가는 가나안 땅에 들어갈 거에 대한 예표라는 So 거죠. all these feasts, which means is that God has brought them out of Egypt, and out of Egypt He has fed them, and as God fed them, He will bring them to a new land. 그러니까 구원받은 그리스도인으로 따지면 죄에서 건져준 것이 6월절이죠. Now, if we apply this into the born again Christian, it means that God has saved us from the sin. 우리는 지옥 갈 죄에서 건져졌잖아요. Because we have to remember that He has saved us from eternal hell. 그게 이스라엘의 감사절입니다. You know, this is what the Jews, the Israelites, give thanks to. 그러니까 우리에게도 기본적으로 6월절이 있잖아요. You know, because it applies for us. We have some sort of a day like Passover. 그러니까 구원해 주신 목적은 감사하게 하기 위해서입니다. Because the Passover replies into the thankfulness for our salvation. 그리고 구원을 받으면 이제 알게 되는 겁니다. And once you're saved, you start to understand. 모든 것이 하나님께로부터 나왔다는 걸 알게 You start to 됩니다. understand that, wow, everything is being provided by God. 모든 것이 하나님께로 나왔다는 얘기는 모든 것이 잘못된 것이 없다는 거예요. You know, that's why when everything is being provided by God, then there's nothing wrong with it. 모든 것이 하나님께 나왔다는 얘기는 모든 것을 감사하라는 말입니다. If everything has been provided and comes from God, then everything that is being provided for us should be thankful. 그러니까 이스라엘은 아무리 큰 집에 살아도 그 나뭇가지를 이렇게 해가지고 일주일 동안 그 집에 사는 거예요. You know, even the Israelites, even no matter how big their houses were, for that feast, they would build a small house and they would wait in that house for 7 days. 이스라엘은 그걸 절기로 지키죠. And they use this. This is one of the holidays that they use as a feast. 그런데 그 실제로 그건 어디서부터 출발했냐면 아브라함 때부터 출발한 겁니다. But you have to understand that these people, the Israelites, actually started this since Abraham. 아브라함은 부자였습니다. Because Abraham was a very wealthy person. 근데 집 짓고 살지 않았어요. But you know, he didn't build houses along the way. 항상 텐트를 치고 살았어요. He always made tents. 왜 그랬을까요? Why do you think he did this?
더 좋은 본향이 있기 때문이라고 했습니다. is because Abraham knew that he had a better place that has been suited for him. 그러니까 이 땅에서 어떻게 사느냐가 중요하지 않았다는 거예요. That's why he understood that there is no reason, that there is no pleasure in living in this world. 이제 그 아파트 분양 받아보셨나봐요? You know, is there anyone? I don't know if there is anyone here, but there are people who actually get apartments in Korea. 지금 중미점 아파트 분양. Oh, maybe Sister Jung here. Never mind. 그럼 이제 짓기 전에 지을 때 가보잖아요. You know, and when you're given an apartment, you start to see it being built, and you look at the process. 우리 흑인배님은 앞 하우스를 분양받아. You know, our brother Huang here has a house. He has been given a house. 언제 가능하더라고요. You know, and no matter when, he can always enter his own house. 가서 잘 짓고 있나 보고 안에 뭐다 보더라고요. And when his house was being built, he would always go to the house and see if it's being built well. 그러니까 그때부터 내가 사는 곳이 어떠냐 이건 별로 중요하지 않아요. You know, it doesn't. You know, when you're given a place to stay, you start to don't see your surroundings, but you only focus on where you're going to end up. 그러니까 내 집에 있으면 내 살 집이 어떠냐 이게 핵심이에요. You know, your focus is all, your mind is all towards the place where you're going to be living in. 그러니까 지금 내가 살고 있는 집이 뭐 무너져가든 어쩌든 뭐 별로 신경 쓸 필요가 없죠. That's because you already know where you're going to go and you're going to end up in. You don't really care about where you're currently living in. 난 잠시 후면 큰 집으로 이사할 거니까. Because you have the thought, you have the mind saying to yourself that, oh, soon I'm going to go to a larger house. 그러니까 견딜 수 있는 겁니다. That's why you can endure all these hardships. 근데 내가 지금 사는 집이 이사갈 집보다 훨씬 좋다고 느껴. But and also, let's say to the new house that you're moving in, this new house is much better. 그러면 이사 가고 싶겠어요? Oh, I mean, excuse me, if let's say you're moving to a new place, but if the place is smaller than your current house, would you want to move? 물론 당연히 우리가 천국에 가서 어떤 큰 복락을 누릴지 우리는 모릅니다. Of course, my main point is that heaven, we do not understand how big heaven would be. 큰 영광을 주실 것은 틀림없어요. But the fact is that He will give us so much glory. 물론 이제 조건이 있죠. Of course, there are conditions. 주님을 위해서 열심히 살 때 이제가 있죠. You know, we have to serve the Lord with our life. 그래서 열심히 살 수 있는 이유는 초막절이라는 걸 기억하기 때문입니다. You know, and the reason why we are able to live our life for our Lord is because we are able to remember the Feast of Tabernacles. 그래서 이스라엘이 이제 그걸 지켜왔고요. You know, the people of Israel, they always traditionally protected this holiday. 그런데 이 추수감사절은 성경과는 아무 관련이 없습니다. You know, but you have to understand that Thanksgiving Day has no relation to the Bible. 네, 이건 이제 그 1600년대에 이스라엘 저기 청교도들이 이 동부 쪽으로 넘어왔잖아요. You know, you have to understand that this Thanksgiving holiday, it was actually it was made when the origin of the day was made by the English Puritans that came over from the east to the States. 이 영국에서 그냥 그 뭐라 그러죠? 정통이었던 겁니다. 뭐라고 먹지? 터키 그걸로 이렇게 음식을 하잖아요. This Thanksgiving Day, the origin was it came from England, where they had a tradition to eat turkey and have a feast. 네, 거기서 유래한 겁니다. You know, this is where it was brought out from. 근데 영국에서 이제 그 성공회라는 곳이 사람들이 있었는데 영국에서 박해를 받았죠. You know, but the thing is, the Puritans, they were being persecuted by the Anglican churches because of their different beliefs. 네, 하나님을 잘 믿는 사람들이었는데 영국에서 박해를 받았습니다. You know, the Puritans, they believed God so well, but they were being persecuted in England. 그래서 박해를 피해서 이제 이 미국으로 넘어온 거잖아요. And as these Puritans came over to the United States because of persecution. 그때 이제 그 몸만 온 거예요, 몸만. And with these Puritans, they only brought their body. They didn't bring anything else. 심지어 그 흔한 낚싯대 하나 안 가져왔다고 합니다. You know, it says even as a fact that they didn't even bring a fishing pole. 그래서 한 절반 이상은 이제 못 먹어서 죽었다고 해요. And a lot of the people who came over, half of the crew members, they all died. 그래서 이제 원주민들이 이제 먹여주고 농사짓는 것도 가르쳐주고 이렇게 한 겁니다. And because and as they landed in the United States, the Native Americans, they started to feed these people and also taught them how to farm.
그래서 이제 잘 이렇게 정착하게 돼서 그때부터 감사의 그 절기를 지키는 게 And 추수감사절입니다. as these Puritans start to live in this land, they start to be thankful for what they have received, and thus the origin of the Thanksgiving Day was born. 그런데 이제 잘 살게 되니까 이제 어떻게 했습니까? So what happened after these people started to prosper in their life? 살만하니까 이제 땅을 차지하기 시작했어요. And as they started to prosper, they started to take over land. 이 얘기는 여기까지. I'm gonna just end the conversation here 미국 사람이 듣지 않으셔. because I don't want to talk more into detail because there might be some Americans that might be listening. 아무튼 그때 청교도들은 분명히 복음이 있었을 겁니다. But the thing is, the Puritans that came over, I'm sure they should have had the gospel when they came over. 그런데 그렇게 해서 복음 때문에 박해 때문에 이쪽으로 오게 된 거잖아요. You know, because these Puritans, they came over because of the persecution. That's why they came to the new land. 그때 그들은 항상 감사했을 거예요. And I'm sure these Puritans always had the heart of thanksgiving. 어려운 상황이지만 감사했을 You know, 겁니다. I'm sure they were giving thanks because of all the hardships that they endured. 당연히 그러니까 추수 감사절을 만들어서 하나님께 감사하는 제사를 드린 거잖아요. That's why I'm very sure that they made this holiday, this Thanksgiving Day, because they wanted to give thanks to the Lord. 그리고 이것을 아예 1789년에는 그 기념일로 그 휴일로 제정한 And 겁니다. then in the year 1789, it became an actual national holiday for the United States. 물론 다시 한번 말씀드리면 우리가 추수감사절에 어떤 의미를 부여할 필요는 없어요. You know, of course, we shouldn't just we shouldn't apply too many meaning into the Thanksgiving Day. 그것은 어떤 세상에서 만들어 놓은 거지 않습니까? Because Thanksgiving Day was just built by the worldly people. 1년 동안 내 맘대로 살다가 추수감사절 때 감사하라는 얘기인가요? You know, does this Thanksgiving Day mean that, you know, you just live your life according to your own will for the whole year and just this one day you just give thanks to God? 왜 그 20편 136편 1절부터 26절까지 다 감사하라는 말씀이 나올까요? Why do you think Psalms 136 from verse 1 through all the way to 26, it all keeps telling to give thanks to God? 전 세계를 감사하는 겁니다. You know, what it means is that you have to be thankful for your whole life. 창조해 주신 것에 대해서 감사하는 You have to 거예요. be thankful for being created. 능력을 베풀어 주신 것에 감사하는 And you 거예요. also be thankful for giving the abilities in your life. 구원해 주신 것에 대해서 감사하는 And 거예요. being thankful for being saved. 마귀를 물리친 것에 대해서 감사하는 You 거예요. have to be thankful for the devil being casted out. 먹을 것을 주신 것에 대해서 감사하는 And 거예요. being thankful for for being provided with the food. 가장 큰 감사가 영원한 천국을 주신 것에 대해서 감사하는 거예요. And the biggest thanks that we should be ought to know is that we have been given eternal life in heaven. 감사하는 사람은 작은 것에도 기쁨을 누릴 수가 있어요. You know, the person who is being thankful all the time is able to be thankful for the little things in life. 그 사회학자들이 1950년대 이제 분석을 지구촌 사람들을 분석해 봤다고 You 합니다. know, the worldly psychologists in the world, they actually studied a lot of the things in the world. 삶을 살기 위해 절대적으로 필요한 것이 18가지였대요. You know, these scientists studied that, the researchers studied that there needs to be 18 things in order to be happy in life. 근데 2000년대를 살아가는 현대인에게는 몇 개가 필요한지 아세요? You know, but do you know, back in 1950, it was only 18 things, but now people in the year 2000, do you know how many people need things to be sufficient? 생필품으로 필요한 게 500가지라고 합니다. You know, having materialistic things inside your life, you need 500 different types of things. 정말 많은 것을 누리고 살아요. You know, there are so many things that we need in our life, or in our daily life. 근데 더 많은 것을 누리고 산다고 더 행복한가요? You know, but do you think that you're more rejoiceful of your life if you have more things to use? 그 잘 못 누리고 살던 사람들보다 지금 사람들이 더 행복할까요? Do you think that people who have less than you, do you think that they are happy or you are happy? 저도 나이가 그렇게 많지 않지만 제 경험상은 그렇지 않은 것 같습니다. You know, but honestly, I'm not that old yet. But the thing is, from my experience, I don't feel much more happy for having more things. 저보다 나이 더 드신 분들 공감하시나요? Can the people here agree who might be more older than me? 그 옛날엔 전기불도 안 들어왔잖아요. You know, and long ago we didn't even have electricity to have lights.
그때 이제 5, 60년 저희 나라도 이제 5, 60년대 이후부터 전기 들어왔죠. You know, even South Korea, even in the 1950s and 60s, that's when we started to have electricity and have 그때 lights. 호롱불에 이제 전 그때 그 시대는 아닌데 You know, and we had very dim lights back then. Of course, I'm not in that year, but 정보를 받아도 라디오 같은 걸로 정보를 이제 옆에서 누가 그 뭐죠? 저 우편 배달부가 전해주던가 라디오나 이런 거로 정보를 you know, 받아. when you had to listen to the social news, you know, you had to either get newspapers or papers who delivered were being delivered to your house, or you had to listen to the radio. 지금으로도 4, 50만 전년만 해도 나무로 불을 뗐잖아요. You know, even like 40 years from now, in the past, people had to make fire with wood. 밥하려면 이제 나무 떼서 밥했죠. You know, 밥을 하려면 나무로 해서 밥을 you 냈죠. know, when you had to cook rice, you had to burn wood. You had to like burn wood to make cook rice. 그리고 이제 겨울에도 이제 그 방을 따뜻하게 하려면 나무를 깼어야 되잖아요. You know, and in order to make your room, warm, you had to also burn wood under your house. 저도 그 세대입니다. You know, I actually grew up in that age. 그래서 그 떼는 고자리 그 방은 시커매. You know, that's why the place where you burn the wood, that room in the center of it is very dark and 그래서 거기는 이제 부모님 자리. you know, and when you look at it, that's your parents' section. 점점 가면서 차가워져. And then as it further moves out, it starts to get colder. 그리고 이제 저희 어머니도 그 겨울에 그 냇가로 가서 막 빨래했던 생각이 납니다. Now, I remember when I was young, even my mother had to go to the close river, to a small river, to wash the clothes, to do the laundry. 지금 그 어머니들 보고 그 하라는 말 할까요? You know, I want to ask a question. Like, if we ask mothers these days in our 지금 내 age, 아기 똥주기저귀를 겨울에 찬물로 빨으라고 you 빨까요? know, do you think that mothers would actually take the wet diapers and wash it in the river in the cold weather? 비누도 그 빨래비누 그거잖아요. You know, back in those days, we had laundry soap. 겨울에 하면 거품도 하나도 안 나요. You know, if you wash your clothes in the winter, you don't even make bubbles out of 그래서 the 어떻게 soap. 해요? 나무 이렇게 가져다가 막 엄청 치잖아요. And in the winter, because the soap wouldn't make any bubbles, you would get a branch and hit the clothes so hard that to wash the clothes. 그러다 조금 나아진 게 우물이야. And then as time went past, it became better where you did laundry. You had places to wash your clothes. 그리고 이제 뭐죠 이거 펌프 이렇게 이걸 뭐라 그러죠? You started to there used to be wells, so you could pump the water and you could wash your laundry there. 조금씩 나아지던 이제 수도가 생겼습니다. And then as time passed by, now we have faucets. 그래도 겨울이든 언제든 손빨래하는 거는 항상 했었잖아요. But the thing is, in winter time, you always had to wash your clothes with your hands. 실제로 세탁기 나온 지 얼마 안 됐어요. You know, to be honest, even laundry machines, it wasn't invented until recently. 저 시대에도 TV가 없었습니다. You know, even in my time, there was no television. 그래서 제가 이제 그때는 국민학교죠. You know, because back then I was elementary school. 국민학교 이렇게 막 되면 좀 지나면서 TV가 생긴 것 같아요. And because as I grew out of elementary school, that's when I feel like I remember that's when television was 처음에는 invented. 잘 사는 동네에 한 집에 이게 TV가 딱 생겨요. You know, what happens is in the neighborhood, a wealthy family starts to have the television. 그럼 어떻게 해야 돼요? And then what happens? 그 집 식구들이랑 친해져요. Everyone tries to be close, come friendly with this wealthy family, so they want to watch TV. TV도 없는데 무슨 뭐 프로그램만 뭐지 잘하는 거 다 보여. You know, the funny thing is you don't even have the TVs in your own house, but you know what time and what place the programs are going to start at. 그럼 이제 별로 안 친하면 멀리서 봐야 돼요. You know, and when you're not close to this family, you have to watch from far away. 근데 그걸 보겠다고 저도 그런 기억이 You know, 나요. I still remember back to those times where I really put a lot of effort wanting to watch TV. 그 흑백 TV. You know, the TV was even black and white. 근데 그 흑백 TV가 저희 집에도 언젠가 들어온 거예요. You know, but one day this black and white TV also appeared in my house.
그러니까 너무 이제 행복하잖아요. You know, and when this TV finally came to my house, I was so happy. 근데 제가 기억나는 게 있어요. You know, but there was one thing I really remembered. 신기하게 너무 재밌는 거 할 때 You know, I always remembered when there's something fun on the TV. 권투 하는 거랑 겹쳐. You know, every time when there was something really fun that was fun for me, it will always there was a conflict between boxing. 저희 아버님은 절대 그 양보 안 하셨어요. And my father would never ever give that time to me. 근데 권투 할 때 많이 울었어. And especially when the TV showed boxing matches, I cried a lot. 이 말씀 준비하면서 그 기억이 나더라고 또. And you know, when I prepared the sermon, I actually reminiscence of that old times. 그때 우리 아버지 나 재밌는 거 보고 싶었는데 You know, I started to have thoughts about, man, my dad was really cruel to me when I really wanted to watch the TV. 어린 나를 위해서 양보도 안 You 해주고. know, I was so young and he never gave up to me and he never gave time for me to watch the TV. 생각해보면 참 그때 행복했던 것 같아요. You know, but back when I think about those old times, I felt I was really happy. 학교 갈 때 막 도시락 싸가지고 가나. You know, when I went to school, my parents prepared lunch boxes. 제가 항상 도시락 쌀 때 기억나는 게 볶음김치하고 뭐야 저거 멸치예요 멸치. You know, I always remembered when my lunchbox was always filled with cooked kimchi and anchovies. 아니 어머님이 이렇게 오실 때 양쪽에 양손에 멸치 이렇게 들고 오셔요. You know, and whenever I see my mother coming home, she would always have bags full of anchovies in her arms. 난 그때 그 멸치가 그렇게 무서워. And whenever I saw that situation, I was so scared about anchovies. 근데 지금 보니까 제가 뼈가 좀 튼튼한 것 같아요. You know, but 근데 멸치가 now 너무 I realize my bones are very strong. Maybe it's because of the anchovies I ate. 그럼 이제 도시락 가지고 이렇게 뭐 어디다 올려놓죠? And what do you do with these lunch boxes? 석탄 같은 데 이렇게 좀 You 올려놓죠. know, you put it on top of these coals in the school. 참 그런 이렇게 좀 저 나이 때 이렇게 되신 분들은 그런 추억들이 다 있을 거라고 You know, 생각해요. people around my age are able to reminiscence around those old times, right? 그 아이들끼리 모여서 같이 먹고 막. You know, you all gather together as children and all eat together in one 그때는 place. 항상 함께 어울렸던 것 You 같아요. know, back in those days, I feel like everyone gathered together and ate their lunches together. 동네에서 어른에게 같이 나가는 인사하면 어떻게 돼요? You know, what happens when you're in the neighborhood just walking down the path and an elderly person walks by you? 난리 납니다. You know, and if you don't say any greetings, there's chaos. 뒤집 자신과 인사 안 했다고. You know, the elderly person would point fingers at you saying, whose house are you in and why are you not greeting me? 근데 지금은 너 나한테 인사 안 하면 어떻게 돼요? You know, but what happens if you say these types of things in our current age? 뭐 나이를 부르라고 딱이 맞아요. You know, instead of they don't even care about your age. You'll get slapped if 이 you say 노인네가 those things. 미쳤나 막 이래요. No, these days kids would say you're a crazy old man. 그러니까 노인네가 미친 게 아니라 세상이 미친 거예요 지금. You know, it's not the man is being crazy, but the world is going crazy. 그리고 옛날에는 뭐 선풍기나 이런 것도 없었잖아요. You know, and back in the old days, there's no blowing fans. 여름에는 더우면 더운 대로, You know, in the summer, if it was hot, it was just hot. 겨울이면 추우면 추운 대로. In the winter, if it was just cold, it was very cold. 그것을 받아들이고 살았어요. You know, we all accepted that fact and lived our life. 그런데 지금은 많은 게 갖춰졌다고 해도 어렵다라고 합니다. But do you know that in our current age, there are many things that we are supplied with, but we still complain that it's hard to live. 특별히 한국은 지금 그 무슨 나라라고 하죠? You know, even Korea or South Korea, 개발도상국에서 you know, it's a top civilized country. 부자 나라 소리 듣잖아요. You know, it was a poor country that became a civilized, wealthy country. 불과 3-40년 전에 비하면 지금 저희는 풍족한 것을 누리고 You 사는 know, 거예요. even 30-40 years ago, South Korea wasn't as civilized as right now. 그때 당시에 승용차를 타고 다닌다. 이거는 상상도 할 수 없는 You know, 거예요. back then, if someone drove a car, it's unimaginable. 그때 당시에 차를 누가 끌고 다녀요? You know, who were the people who drove cars back in those ages? 부자 중에 부자가 끌고 You 다녀요. know, only those who were wealthy of the wealthy. 전화 있는 집이 있다. You know, if there is a telephone in your house, 그럼 부자 중에 부자 집이 전화기가 if you were in the part of a house that had telephone back in those days, you were one of the wealthy of the richest of the richest.
지금은 TV 같은 경우도 얼마나 멋지게 나옵니까? No, nowadays, how about television? Like TVs. 벽에 딱 그 무슨 액자처럼 걸어. They're amazing, right? They build it so amazing, like it's almost like a picture frame on your wall. 어떤 TV는 밑에서 뭐가 쭉 올라와요. You know, some TV actually they abruptly come from the bottom and just comes up from the floor. 지금은 컴퓨터라는 것도 있잖아요. You know, even computers. 인터넷도 있고, You know, we have the internet, 냉장고도 있고, we have the refrigerators, 세탁기도 있고, we have washing 에어컨도 machines, 있고. we have air conditioners. 이제는 저기 청소기가 지 맘대로 다니면서 청소를 I 해. know we have vacuums that remotely work around autonomously. 예. 건조하니까 가습기가 있어요. You know, we have humidifiers that because it's so dry. 공기가 안 좋으니까 공기청정기가 있어요. You know, we have air purifiers because the air is not well. 땅을 파서 전에는 땅을 파서 독을 묻고 김장을 했잖아요. You know, back in the old days, we actually dug up holes and put jars of kimchi to ferment it. 이제는 그럴 필요가 없어요. You know, we don't even have to do that anymore. 오히려 김치 냉장고가 더 맛있어. You know, fermenting your kimchi in a kimchi refrigerator is much better. 그것도 귀찮으면 사 먹으면 돼. And sometimes nowadays, even if you don't want to do that, you can just buy kimchi. 모든 게 갖춰져 You 있습니다. know, everything is being provided for us. 우리는 지금 지금 11월이면 이제 겨울이 오잖아요. You know, we're almost close to December now. And 근데 so 여름 we're 음식 먹을 수 winter. 있어요, 없어요? You know, can you eat summer food? 여름 음식이 문제입니까? 세계 각국의 음식을 먹어볼 수가 You know, 있어요. it's not even the fact that we can eat summer food. You can eat any country food in 그건 any 왕도 못 time. 누렸던 거예요. You know, these things were not even sufficient for even kings to have. 왕도 제철 그때는 자기 철 아니면 못 먹었어요. You know, even kings, they can only eat the feasts that were according to the weather. I mean 그 계절의 음식. the whether it's summer, fall, or winter. 그러니까 지금은 마트에만 가면 신선한 채소들이 You know, 준비하잖아요. when we go to the supermarkets, there are so many fresh vegetables. 만약에 이걸 가지고 옛날로 돌아가면 왕이 뭐라고 하겠어요? You know, if you take all these things in front of a king in the back old days, what would the king say to you? 오, 당신네가 더 왕보다 더 호화롭게 사는데요? 그러지 않을까요? You know, I'm pretty sure the king would say, "Wow, you live much better than a king." 그때는 왕이 가마 타고 다녔어요. You know, because back in those days, the kings rode on those handheld chariots. 자동차를 타고 가는 사람 보면 뭐라 그러겠어요? You know, what if the king saw a person driving a car? 나보다 훨씬 낫다고 하겠지. No, I'm pretty sure the king's gonna say, "Wow, that person is being properly living." 그걸 지금 보통 사람이라면 대다수가 누리고 있는 겁니다. You know, as normal, ordinary beings, everyone has this. Everyone's being provided the same situation. 과거 왕보다 더 많은 것을 누리고 살아요. You know, many people live better than kings of the past. 그런데 그 풍성했던 옛날보다 지금이 더 행복하냐 이거죠. But the problem is, we have to ask this question: when is our life more sad compared to the old days? 안타깝게도 현대인은 그렇지 않다는 겁니다. You know, the current standards are so low at our current times that people are not happy anymore. 오히려 현대인의 삶은 그 메마르고 영적으로 피폐해졌어요. The current times, the people of the current times, everyone is in sorrow and they're living in pity. 그리고 그 삶에 한 가지 공통점이 있습니다. And all these people have all this common thing in their life. 감사가 없다는 거예요. You know, a lot of these people do not have any thankfulness inside their hearts. 가진 것에 대한 감사가 You 없습니다. know, they don't have any thankfulness for the things that they have been given. 주신 것에 대한 감사가 You 없습니다. know, they don't have any thankfulness for the things that they have received. 뭐 땡스기빙 데이라고 뭐 연휴고 막 그러잖아요. You know, we have Thanksgiving holiday and people use this holiday as like a leisure time. 누가 무엇을 얼마나 감사하나. You know, but what does it show how much we appreciate being thankful? 다 행복해지고 싶어 하죠. No, I know everyone wants to be happy. 근데 문제는 감사하지 않는 거예요. But the thing is, the problem is that we're not thankful for anything. 행복해지려면 No. 감사의 눈을 떠야 된다고 In 합니다. order to be happy, you have to have the eyes open to thankfulness. 많이 가졌다고 감사한 것이 아니라 행복한 것이 아니라
감사하는 사람이 행복하다고 합니다. You know, it says that the person who has many things is not happy, but the person who's thankful is happy. 또 행복은 소유의 크기가 아니라 감사의 크기라고도 말을 합니다. You know, there's another saying that happiness does not come from what you own, but it comes from when you're thankful. 어떤 유명한 사람이 얘기했는지 모르겠어요. I don't know which famous person said this. 문제는 성경에 미리 이야기했었다는 거예요. But the more important fact is that the Bible already foretold us. 잠언 17장입니다. Let's go to Proverbs chapter 17. 잠언 17장 1절입니다. Proverbs chapter 17 verse 1. 1절을 함께 읽도록 하겠습니다. Let's read together. 말은 Better is a dry morsel with 도 quietness 화목하는 than a house 것이 full of 일선의 feasting 길에 with 가득하고 strife. 다투는 것보다 나으니. 이건 하나님의 말씀이 틀림없죠? We're certain that this is God's words. 네, 하나님은 어떻게 행복해야 돼, 사람이 어떨 때 행복할지 정확하게 아시겠죠? Because God knows, He truly knows when man can be truly happy. 행복이 물질에 있지 않다는 걸 성경에서는 계속 이야기하고 The 있어요. Bible keeps telling us that man cannot be truly happy with the materialistic things. 마른 떡 한 조각만 있고도 화목하는 것이. It says here, better is a dry morsel with quietness. 근데 현대인이 싸우는 이유가 뭘까요? No, but why do current people, why do they fight? Why do they have strife against each 예를 들어 other? 부부끼리 싸우는 이유가 Let's, 뭘까요? for example, why does a husband and wife fight with each 세상 other? 사람들은 이 마른 떡 때문에 싸우는 No, the 거예요. worldly people, they fight because of the dry morsel. 야, 우리 집에 마른 떡밖에 없네. They start to complain that we don't have any food in our house. 왜 그럴까요? Why do they complain about these things? 초점이 마른 떡이냐 육선이 가득하냐기 때문에. It's because their focus is on the dry morsel, whether they're complaining about their flesh. 행복이 그게 아니라고 이야기해도 안 되는 겁니다. No matter how much we explain that happiness does not come from that, they don't understand. 초점을 거기에 두는 게 아니라고 이야기해도 안 듣는 거예요. No matter how much you say that, don't put your focus on the dry morsel, then they don't understand. 그러니까 마른 떡 한 조각만 있고도 화목한 것이 낫다. It's saying here, it's better to have a dry morsel with quietness. 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 훨씬 낫다. It's much better than a house full of feasting with strife. 그러니까 있는 것에 감사할 줄 아는 사람은 That's why you should be thankful for what you have already. 그 사람은 화목할 것이라는 거예요. Because when you have this thankfulness, you have peace. 마른 떡 한 조각만 가지고도 감사할 수 있는 사람이 돼야 돼요. Even if you have little food, you're happy because you have to be thankful for it. 왜냐하면 감사가 바로 행복의 문을 여는 열쇠이기 때문에. Because thankfulness is the foundation of happiness. 그래서 감사가 없는 곳에서 감사하는 게 너무 중요하잖아요. That's why it's very important that we are thankful for things that we do not even have, whether what type of situation we live in. 그리고 돌아보면 사실 감사하지 못할 게 없는 겁니다. And if we look at to our past, there are so many things that we have received that we should be thankful. 지금 사람들은 그 감동에 너무 메말라 있어요. A lot of people in our current times, they are so dried up with appreciation in their life that they don't have any thankfulness. 작은 것은 이제 눈 하나 깜짝하지 않습니다. They don't even blink an eye, or they don't even bat an eye, even for the things that they receive. 겨우 이거야? Instead they make excuses. This is it. 모든 초점이 이 물질이기 때문에 이런 걸 나한테 줬어. Because the person's focus is on materialistic things, they have the heart of weighing things. 그리고 나를 알리는 게 어떤 좋은 물질을 줘서 나 이런 사람입니다 알리는 거라고 착각해. And the misunderstanding is that the only way you think that to make yourself known to other people is the things that you have in your life. 좋은 걸 받았냐 안 받았냐로 그 사람을 평가하거나 나를 평가한다는 거예요. And people judge you according to what you give to others and what you receive to others. 우리가 거기서 벗어나려고 해야 되잖아요. We have to escape from this fact. 그러니까 주님이 주신 것으로 만족할 수 있어야 된다는 Because 거예요. you have to be thankful, you have to be sufficient for the things that God already provided you. 그러니까 감사하려면 이게 순간순간 되는 게 아니잖아요. In order to be thankful, this doesn't just happen instantly. 우리는 평생 감사할 수 있는 사람이 된다면 얼마나 감사하겠어요. In order for us to be thankful for
eternity, how many things should we be thankful for? 하루아침에 감사가 되는 게 아니죠. You can't just be thankful just as you wake up in the morning. 조금씩 감사를 실천하다 보면 감사를 배우게 돼 있잖아요. You start to be thankful for the things that you experience in life, and you start to understand how many things you have been provided. 예, 왜냐하면 감사는 깨닫는 자의 것이라고 합니다. Because thankfulness is given to the person who is enlightened. 성경에서 핵심이 감사하게 하기 위해서. The Bible, the whole foundation of the Bible is about thankfulness. 이스라엘이 출애굽을 했죠. The Israelites Exodus. 처음에 출애굽하기 전에 얼마나 모세를 원망했습니까? Do you know when the Israelites they escaped out of Egypt, how much they complained to Moses? 근데 마지막 그 장자 죽이는 재앙에서 이제 6월절 그래서 탈출하게 됐죠. But at the time of Egypt, right before they killed the firstborns and they escaped Egypt, they were saved. 근데 감사하면서 애굽을 나왔어요. And they were all thankful because they were saved as they came out of Egypt. 근데 홍해 앞에서 또 원망하는 거예요. But what happened when they came upon to the Red Sea? 하나님 홍해를 갈라주셨습니다. They started to complain, and God divided the Red Sea in front of their eyes. 그리고 그 홍해를 정말 감사하면서 건너갔어요. And as they crossed the Red Sea, they were giving thanks. 출애굽기 14장에 잘 나와 있습니다. It explains this in Exodus chapter 14. 근데 14장이 끝나가기 전에 그 3일 길이 안 좋아서 먹을 물이 없다고 원망했어요. But do you understand that after Exodus and after the parting of the Red Sea and as they crossed the Red Sea, 3 days journey, they started to complain because they didn't have any water. 성경에 보면 하나님은 늘 함께 해주셨다고 말씀하셨어요. The Bible keeps telling us that God was always with them. 근데 이스라엘이 처음부터 계속적으로 한 게 뭐냐면 원망. But you have to understand that the people of Israel, as they went with God, they kept complaining to God every day. 왜 계속적으로 원망했을까요? Why do you think they continuously complained? 그들은 하나님께서 주신 것에 대한 감사가 없었어요. It's because they didn't have the true thankfulness that God gave them. 순간순간 감사한 건 있었지만 진정으로 감사하는 건 없었다. They were giving thanks to those certain events, but they did not continuously be thankful for every day. 진정으로 감사했다면 그 어려운 순간에서도 분명히 감사했어요. I'm sure if they were truly thankful for God and their life, then I'm sure even at the hardest times they should have been thankful. 하나님은 감사를 배우게 하려고 한 거예요. And God tried to teach them about being thankful. 그래서 어려움도 주시고 시험도 주신 거예요. That's why God gave them hardships and they gave them journeys and trials so that they can be tested. 그런데 이스라엘은 어김없이 어려운 상황이 오면 원망했어요. But the thing is, Israel, every hardship that they faced, they failed. 하나님이 항상 좋은 거 줄 때만 감사해야 되나요? Do you think that you should only be thankful when God gives you good things? 그건 하나님이 주시려는 감사가 무엇인지 몰라서 그런 거예요. If you think that in your heart, then that is not something that God has given you. 왜냐하면 행복해서 감사하는 게 아니라 감사해서 행복하기 때문에. No, because you shouldn't be happy. You should be thankful because you're happy, but you should be thankful because you should be happy because you're thankful. 그 유대인의 탈무드에 이렇게 써 있다고 합니다. In the Talmud book of Talmud and Jews, 세상에서 가장 지혜로운 사람은 배우는 사람이고 세상에서 가장 행복한 사람은 감사하며 사는 사람이다. The person who is the most happy in the world is the person who is thankful. 지들은 이렇게 써놓고 하나님께 감사하냐. The Jews said this. They wrote this, but they don't understand it. 이게 유대인 탈무드에 나오는 거예요. This is the Talmud of the Jews. 그러지 말고 시편 136편을 읽지. Instead of reading the Talmud, they should read the Proverbs, Psalms 136. 그러니까 머릿속으로 다 아는 겁니다. No, they know this by knowledge. 그렇게 안 하니까 문제지. But the thing is, they can't put this into action. 그리고 실제로도 감사하며 사는 사람은 그렇지 못한 사람보다 훨씬 더 건강하다고 합니다. That's why this is a fact that the person who is not happy, who is not thankful, is unhealthier than the person who is happy. 그리고 행복도도 훨씬 높다고 해요. And the person who is thankful is much more happy. The percentages of happiness in their life is much more higher. 왜냐하면 실제로 감사하지 못하는 마음이 그 병들기 쉽다고 합니다. Because if a person is not thankful,
that person's flesh, the body, is more prone to illnesses. 그리고 불행하게 될 확률이 높다고 해요. You know, and it says that they face much more hardships in their life. 우리 근데 이스라엘만 봐도 알죠. You know, when we look at Israel, 이스라엘이 계속해서 망한 이유는 감사하지 않아서 그런 거예요. you know, the reason why the Israelites always failed is because they're not thankful. 네. 그래서 우리 신체는 아주 민감하다고 합니다. You know, our body is very, very sensitive. 그러니까 아주 조그만 거에도 반응을 해요. You know, even with the little things, we actually, our body reacts. 조금 기분이 조금만 상하면 어떻게 돼요? You know, if our body, when we're affected, if someone gives you a problem, a little problem, what happens to our heart? 그게 나의 생각을 다 사라져버려요. You know, everything that we have our focus on, it just disappears. 별거 아닐 수 있는데 그 생각이 나한테 이렇게 했어? You know, 그 완전히 사라져봐 버리네. if someone does something wrong to you, your whole life only focuses on that. 어떤 사람은 좋은 점이 많은데 조금 안 좋은 점을 나한테 안 좋게 했다고 하면 그 사람이 다 안 좋은 사람이에요. You know, let's say there's this person who has many good qualities in that personality, but if they did something wrong to you, that whole person just becomes a wrong person to you. 그만큼 우리 감정은 너무너무 You 예민하다. know, our emotions are 그 so 예민한 sensitive. 감정을 감사로 바꾸려고 해요. Our emotions are so sensitive that we have to make sure, we have to protect it. We have to make sure that it's stable. 그래서 스트레스를 받으면 소화가 잘 안 되잖아요. You know, that's why when we have stress, you know, our digestive system doesn't work correctly. 왜 스트레스 받을까요? Why do you receive stress? 감사하지 않는 거예요. It's because you're not 자꾸 thankful. 속에 불평이 있는 거예요. You know, it's because you're filled with all the complaints and excuses inside your heart. 물론 이게 뭐 전체가 아니에요. You know, of course, I don't want to say that this applies to everyone. 원래 태어나면서 또 소화력이 좀 안 좋은 사람도 You know, I'm 있거든요. sure there are people born in as they're born, their digestive system isn't as good. 그러니까 그 영향을 준다는 걸 말씀드리는 But 겁니다. what I'm saying is that stress reacts to your body as 그래서 well. 기분이 좋은 상태면 몸도 좋은 상태로 된다는 거예요. That's why when you're happy, when you're rejoicing, your body also becomes healthier. 그러니까 불평하면 이게 이제 이 혈액순환도 잘 안 되고 이렇게 맥박도 급하게 뛴다고 You 해요. know, when you start to complain, when you make excuses, it says that your blood rate, your blood pressure and your blood flow reacts to it and it becomes unhealthy for you. 그래서 감사하지 않는 마음은 사실은 나를 죽이는 거랍니다. That's why being thankfulness is being also meaning that you kill yourself. 그래서 세상은 지금요 멘탈을 되게 중요하게 여겨요. You know, that's why you know the worldly people they say that having a strong mental mind is a very important fact. 세상은 지금 멘탈을 뭐 강하게 하고 이런 거 얘기하죠. You know, many people in the world they teach to have a strong mind. 근데 우리 구원받은 그리스도인은 이 멘탈을 감사로 만들어야 된다. You know, but as born again Christians, you know, we have to make our mind strong, focused on being thankfulness. 잠언 17장 22절입니다. You know, let's go to Proverbs chapter 17, verse 22. 22절도 Verse 22. 함께 또 Let's 하겠습니다. all read together. A merry heart does good, like medicine, but a broken spirit dries the bones. 이 마음의 즐거움은 실제로 약이 되는 겁니다. No, a merry heart does good, like a medicine. 그래서 막 이렇게 즐겁게 해가지고 병나는 사람들도 많이 You know, 있어요. there are people who have happiness and is rejoicing that it actually heals the disease. 근데 마음의 즐거움은 어떻게 될까요? But what happens if you try to make your heart merry? 우리 삶에 즐겁지 않을 일은 어마어마하게 많이 있다는 You know, 거예요. you have to understand that in our life, there are so many situations that can make our life miserable. 근데 제가 한 다큐멘터리를 봤거든요. But there was a time where I actually watched this documentary on the TV. 근데 그분이 이제 암이 걸리신 거예요. This person had cancer, 병원에서 낫게 할 수가 없는 거예요. and the hospital said that you know there's no cure for it. 그래서 그분이 이제 마지막으로 한 게 그 즐거움을 가지고 치료하는 거예요. You know, and the last thing that this person had was that he went on his own will to have happiness in his life. 모든 상황을 즐거운 상황으로 바꾸는 거예요. You know, he changed his heart to see every situation in his eyes to be happy.
안 좋은 상황이 나를 안 즐겁게 하려고 하는 상황이면 피하는 거예요. You know, and what he did was any situation that made him unhappy, he escaped from it. 모든 걸 긍정적으로 생각하려고 하는 겁니다. He avoided those situations and he made every situation into happiness. 근데 그 중에 가장 핵심이 뭐냐면 감사하려고 하는 거예요. But one of the main things that he did was he took every situation into thankfulness. 그러니까 즐거움은 양약이라도 You know, it says here that the merry heart, like a medicine. 이게 검증된 거예요. You know, this is a fact. 그러니까 하나님이 어떤 약보다 즐거움으로 낫게 하는 약을 더 큰 약으로 주신 겁니다. He says that this medicine is a merry heart, which is a good thing. 근데 상황을 이해하려는 사람은 즐거울 수가 없는 거예요. No, the person who talks about their situation is the person who is not happy. 왜냐하면 지금 세상은 즐거울 게 없는 세상입니다. You know, because this world, there is no joy in it. 마지막 시대 어떻다 그랬어요? You know, what does it say about the end times? 고통하는 때가 된다 그랬어요. You know, it says that everyone will suffer. 근데 돌아설 수 있으니까 디모데후서 3장에는 돌아설 수 있으니까 돌아서라고 You 이야기해요. know, but Second Timothy chapter 3 says that cast out your past and avoid those life. 그러니까 내 마음을 바꿀 수 있기 때문입니다. It's, you know, why this is possible is because you can change your heart. 18장 14절. Let's go to Proverbs chapter 18, verse 18, verse 18장 14절입니다. verse 18, verse 14. 함께 읽도록 하겠습니다. Let's all read together. 사람의 심령은 그 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐. 그러니까 마음을 어떻게 먹느냐에 따라서 병도 할 수 있다고 하죠. You know, it says here that the spirit of man will sustain him in any sickness. 실제로 저는 그거를 많이 봤어요. You know, I actually saw this too in my experience. 그 마음을 잘 다스려서 병을 낫게 하는 걸 많이 봤습니다. You know, having a good heart, having a merry heart is able to sustain him in sickness. 근데 우리 가장 마음을 잘 다스려야 될 사람들이 누굽니까? No, but who should be the person who should sustain this joyfulness in their heart? 그만 그리스도인이죠. It's the born again Christian. 가장 즐거워야 될 사람들이 누굴까요? Who should be the most merriest? 그만 그리스도인입니다. No, it's the person who is being saved, the born again Christian who is saved. 근데 항상 즐거우셔요? But are you happy all the time? 속상할 일이 많잖아요. No, I'm sure there is many sorrows in our life. 그때 필요한 게 주인이라는 거예요. Now, what you need is to rely on God in those 그때 필요한 times. 게 시편 136장이라는 거예요. What you need in your life is you need Psalms 이 136. 모든 것을 주신 하나님께 감사하는 거예요. Because everything that has been given to you, you should be thankful for the Lord. 나를 구원해 주신 하나님께 감사하는 You 겁니다. have to be thankful to the Lord who has saved you. 그리고 나와 늘 함께 해주신 하나님께 감사하는 거예요. And you have to be thankful for the Lord who has always with you. 그래야만 소유가 많냐 적냐를 중요하게 And 믿어요. that's the only way you can actually accept the fact that materialistic things are not needed in your life. 그러니까 그거는 내 감사가 아니잖아요. You know, because this is not something that you should. This is not your own thankfulness. 물질이 있냐 없냐로 감사를 따지려고 하면 우린 거기에 항상 요동치게 돼 있어요. You know, if you base your life within the things that you own in your life, then your life cannot be stable and happiness. 오히려 그 매년마다 뭐 하여튼 그 행복 지수를 조사하잖아요. You know, I'm sure there's a research that's going on every year that researches about the percentage of happiness. 세계적으로 행복 지수를 조사할 때 보면 늘 가난한 나라가 1등이에요. You know, in the world, when they research about happiness percentage throughout the countries, it's always the poor countries that are the most highest in percentage. 가난한데 그 끈끈하게 관계가 끈끈하게 연결되는 나라 가족이나 이렇게 연결되면 행복 지수가 엄청 높습니다. The reason why these poor countries are happy, their happiness percentage is so high up is because even though they're poor, these families gather all together and share everything together and have that happy family. 우리나라는 선진국이에요. You know, do you know that our country is a wealthy country? 미국도 선진국이잖아요. You know, United States is a very wealthy country. 미국도 선진국이 아니라 미국이 선진국이지. You know, honestly, United States is the forefather of the happiness country. 그런데 한국의 행복도는 거의 꼴찌입니다. You know, but do you know that Korea, although it's a wealthy country, the happiness percentage is the lowest. 미국도 낮아요. You know, do you know that the happiness percentage in United States is very low too? 왜 그럴까요?
Why do you think there's a very low percentage? 이 산업화되면서 개인화됐어요. As the countries became civilized, everyone became, they only took, everything became personal. 네. 저 어릴 적에는 그래도 가족 간에 그런 게 끈끈했잖아요. You know, back when I was young, everything, family life was all very, very close together. 무슨 명절이면 뭐 사돈의 팔촌까지 다 모였거든요. You know, when there was a holiday that was going on, or an event, you had your third, seventh, or eighth even cousins all gathering together to have the feast. 지금 그런 게 어디 있습니까? But nowadays, what type of family does that? 가족끼리도 안 모여요. No, families don't even gather together. 그게 무엇을 이야기하는지를 정확하게 우리는 알아야 돼요. We have to understand what this is truly telling us in our life. 그건 사랑이 끝난 겁니다. You have to understand that love already is ended. 그건 관계가 끝난 거예요. Relationship has been cut off. 감사가 끝난 거예요. Thankfulness has been cut off. 근데 우리가 거기에 휩쓸려 가면 안 된다는 거죠. We cannot be casted into this situation. 지금은 상대적 박탈감 때문에 사람들은 괴로워해요. There are so many people who have sorrow in their life because of discrimination. 저 사람 나한테 잘 사는데. People discriminate each other because they say that person is wealthier than me. 지금은 행복의 척도가 그거라고 착각합니다. Many people have they base their life, their happiness between these misunderstandings. 저 사람의 조건은 나보다 좋은데. They say that person has a better life than me. 그게 무슨 상관이에요? What does it matter? 우리 가정이 행복하냐 행복하지 않냐? The more important fact is my family happy or not? 서로 이렇게 격려해주고 서로 하나 되려고 하느냐 안 이게 중요한 거잖아요. You start to give, you appreciate others and give thanks to others, and you build that happiness within your family. 근데 만나도 행복하지 않은 거예요. But the thing is, people meet each other and they're not even happy. 자꾸 이렇게 자꾸 사람을 나누게 되고. People judge each other, they discriminate each other. 좀 가졌으면 잘 대해주고. They start to, they serve others, whoever's more wealthier. 좀 없다 그러면 무시하고. If you're poor, they judge you and they discriminate you. 이런 시대가 돼가고 있습니다. Our current age is like this. 그 행복하겠어요? Do you think people could be happy here? 행복은 자신이 만들어가는 거예요. Happiness is something that you create within your own self. 그래서 행복이 없는 것에 자꾸 관심을 갖는 건 어리석은 거죠. Putting happiness into things that truly do not give you happiness is very foolish. 물질에 행복이 있는 게 아닙니다. Happiness does not come from material 어떤 things. 상황을 통해서 내가 행복해지는 게 아닙니다. You cannot be happy with your situation. 왜냐하면 행복은 나에게 있기 때문에. Because happiness comes from within. 내가 어떻게 바라보느냐에 따라서 행복이 될 수도 있고 행복이 안 될 수도 있는 겁니다. Happiness is whether what you see, how you perceive things, and you can decide it on your own. 성경은 자족하는 마음을 가지라고 하죠. The Bible tells us to, put your understanding lower. 있는 것에 만족할 수 있는 마음이 필요하잖아요. Because, if you're giving thanks, Lord, that's why you can have happiness. 그래서 없는 것에 불평하는 것은 어리석은 겁니다. That's why it's very foolish to complain about things that you do not have. 있는 것에 감사할 때 비로소 행복이 찾아오게 돼 있어요. Because you have happiness when you're already thankful for the things you already have. 빌립보서 4장입니다. Let's go to Philippians chapter 4. Let's go to verse 10 13절까지입니다. through verse 13. 제가 읽겠습니다. I'll read for you. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 나미니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도
일체의 비결을 배웠노라. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. 13절은 함께 읽도록 Verse 하겠습니다. 13, let's read together. I 내게 can do all 능력 things through 주시는 Christ 안에서 who 내가 strengthens 모든 me. 것을 할 수 있느냐. 뭐가 안 되고 어렵다는 이유는 하나님께 의지하지 않아서 그런 거예요. If something doesn't work out in your life, it's because you're not relying on God. 모든 능력을 주시는 분은 주님이십니다. Because everything that has been given to you is from God. 근데 하나님이 가장 주고 싶어 하시는 게 뭘까요? But what do you think God really wants to give you? 기쁨이. He wants to give you rejoice. 그래서 이 빌립보서가 어떤 책일까요? You know, that's why Philippians, what type of book is Philippians? 빌립보서는 기쁨의 책이라고 합니다. You know, Philippians says that the book of Philippians is a book of rejoice. 3장입니다. 3장. 빌립보서 Let's 3장. go to Philippians chapter 3, 1절입니다. verse 1. 함께 읽도록 하겠습니다. Let's read verse 1 together. Finally, my brother, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. 왜그 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이었고 너에게는 안전하다고 말할까요? Why does it say, for me to write the same things to you is not tedious? 무조건 기뻐하는 거예요. It's because you can be, you have to be thankful all the time. 그래서 오늘 암송하셨죠? You know, you have to be, so that's why we recited today's 이번 주 암송이 passage. 뭡니까? What is this week's passage? 빌립보서 Philippians 4장 chapter 4, 6절 7절이잖아요. verse 6 and 7. 자, 시작. Let's, 아무것도 Let's 염려하지 recite 말고 verse 6 and 7. 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. you know, be thankful to the Lord. 이게 우리가 해야 될 일이에요. You know, this is what we need to do. 그러면 그 뒤에 해주시겠다는 거예요. That's why, because once 그렇게 he does 하면 this, he will do this for us. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 안에서 너희 마음과 생각을 지킬 거라고 했어요. That's why when we do this, he will give everything to us, and he will give glory and peace to us. 마음이 무너지면 다 무너지는 겁니다. You know, because when the heart falls, then everything falls together. 올해 3월에 어떤 한 분이 자살하셨죠? You know, do you know that this year in coming March, there was someone who suicided? 김성주라는 그 우리나라는 어마어마하게 말하는데 행복하진 않았어요. You know, what I want to say is that if we say this in another way, he was truly wealthy, but he was not happy. 그분의 이야기를 보면 외로움을 많이 느꼈다고 해요. And if you look at his story, his life, he said he was very lonely. 왜 그럴까요? Why do you think he felt this? 뭐 마음을 못 지킨 겁니다. It's because he couldn't protect his heart. 돈 버느라고 마음 지킬 연습을 안 했어요. You know, he didn't protect his heart because he put so much effort in making money. 여기 근데 물론 마음과 생각을 지키는 것도 하나님이 해주셔야 돼요. And of course, God needs to also help you within your life to protect this heart. 자기 스스로 강해서 마음과 생각을 지키는 게 아닙니다. Because if you try to protect your own heart, then you can't really protect it. 어떠한 형편이든지 자족하기를 배웠다. You know, that's why, you know, no matter what type of situation you're in, you have to put yourself lower. 그러니까 이 지금 이게 빌립보서 기쁨의 책이라고 했죠? You know, the Philippians says the book of Philippians is a book of rejoice. 그러니까 이거 배워보니까 알게 된 거예요. No, and when you learn about these things, you start to understand. 뭐가 있고 없고가 기쁘고 슬픈 건 아니구나. You start to understand that your emotions, your happiness does not revolve around what you have or not. 그 멋이잖아요. You know, it's so amazing. 물질이 Right? 흔들리지 않는 그 멋이잖아요. You know, your life is so stable without the things that you don't need in the world. 그리스도인은 멋있게 살아야 돼요. No, born again Christians should live an amazing life. 우리 그리스도는 명품 필요해요, 안 필요해요? No, Christians, should we need brand names? 자매님들 우리 명품 필요해요, 안 Do we 필요해요? need famous brands in our life? Famous brand. 혹시 돈 있어요? Do you have money? No. 저 있어요. I have money. 20달러 가지실 분. I have $20 here. 그래요? Who wants it? 가지실 분. I'm gonna crunch it. I'm gonna step on it. 그래도 가지실 분. Who wants it still? 그러죠. 얘가 꾸겨졌던 집 밟혔던 20달러의 가치는 변하지 않아요. This is a fact, right? No matter how much I step on it, how much dirty it is, how much crumpled it is,
it doesn't change the fact that this is a $20 이 bill. 구원받은 그리스도인이에요. This is a born again Christian. 그러니까 모청 높다고 뭐 죽으려고 하고 그리스도인 그렇게 살라고 보내주신 게 아니니까요. Christian is a person who's born again shouldn't live a life where they complain about the things that they don't have. 아이고 아까워요. Oh, my precious dollar bill. 이거 돈 내면 이거 그대로 20달러예요. You know, if I still use this $20 bill at a place, it's still a $20 bill. 그리스도인이 초라하게 사는 건 하나님이 못 먹이는 겁니다. You know, do you know that a born again Christian who lives life in pity is gonna be scolded? in 모종 front of 주면 God? 감사하고 뭐 없으면 슬퍼하고 그건 그러라고 보내주신 게 아니에요. No, God did not save us because we should be just thankful for something that we received, and we shouldn't be thankful when we don't have something, right? 그래서 데살로니가전서 5장에 뭐라고 하셨어요? What does that Thessalonians chapter 5 say? 범사에 It 감사. says, be thankful for everything. 모든 일에 감사할 수 있어야 You 돼요. know, you have to be thankful for all situations. 제가 감사에 대해서 할 말이 많았는데 You know, I have so many things to talk about for being thankful. 20분이 넘어갔네요. You know, but it's already 12:20. 다음 주에 이어서 좀 해야 될 것 같아요. I think I'm going to continue about the passage of thankfulness. 20분 안에 끝내려고 했는데 자꾸 죄송합니다. Honestly, I'm very I'm sorry that I 아, 제가 really want to 싫어 complete. 달라고 했잖아요. You know, I 이거 싫어 달라고 you know, I told you to give a sign if I'm 20분 되면 싫어 달라고 했는데 I told you to give me a sign if it passes 20 minutes. 기도하고 마치도록 하겠습니다. So let's end with a word of prayer. 하나님 감사를 드립니다. God, we thank you. 먼저 저희를 구원해 주신 것에 감사드립니다. Above all, we thank you for saving us. 또한 주님 오실 때까지 저희와 함께 해주시는 것도 감사드립니다. And we also thank you for abiding with us until your second coming. 또한 저희를 고아와 같이 벌어두지 아니하시고 교회를 주신 것에 감사합니다. And we're very thankful that you have not thrown away and you have continuously abided us. 늘 저희가 주님께 감사하는 삶을 살 수 있도록 도와주시길 Please help 부탁드립니다. our hearts so that we may protect it and always live thankfulness. 저희를 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 Jesus Christ who loves us. 아멘. Amen. 네, 찬송가 Let's open our hymn to 은혜 찬송 215장입니다. 은혜 찬송 Grace Hymnal 215. 은혜 찬송 215장 Grace Hymnal 215. 태초부터 지금까지 하나님의 사랑 항상 날 향하고 있었다는 것 고마워요. 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도